Genetic. Yeah, genetic. Another one is peer pressure. Sasa peer pressure ni marafiki. Marafiki. Wanakuingisha. Hata another one is environmental, penye unaishi. Kama unaishi kwa pahali pombe sio kitu ya kukuja iko hapo. Ukiamka asubuhi unakutana na wenye vitu mlango. Waraibu wa pombe. Hiyo inakuvutia bila wewe kujua unajipata huko. Another thing is dysfunctional families. Unapata baba mama wanapigana kila saa, watoto ndio huwa wanaumia na to cool their emotion, na hiyo emotion ni kuingia kwa raibu wakiwa at a very tender age as a escape route. So there are so many factors. Lakini the most and the key ni hizi nne. Ni genetic na hiyo environment and dysfunction families. Hizo ndio most, and they all happened to be part of me. Sasa ndio zilinisukuma at a very tender age. Na hata hizo mashule usifikirie nilikuwa nasoma vizuri. Nilikuwa nafukuzwa kila saa. Watu siku hizo hawakuwa naelewa. Even right now there are people who still don't understand drug addiction. Wanasema ni tabia mbaya. Wengine wanasema ni malezi mabaya. Wengine wanasema huyu mtoto ni tabia mbaya. Ama mwizi, wanakupa majina, but actually it's a mental health disorder. Sasa those days hakuna mtu alikuwa anaelewa. Na nilihangaika sana. Nilihangaika, hata mimi mwenyewe nilikuwa nakaa chini najiuliza what is happening. Nasema leo sitakunywa pombe. Actually I was trained. Na ukiwa around 12, pombe unaipata wapi? Kwa mabaa. Na hiyo miaka? Pesa ya kununua? Something funny. A woman akitaka kukunywa pombe si lazima awe na pesa. Akimbilie. And that time was very beautiful. Asa it was easy for me to attract men na to get what I want. At that early tender age nilihangaika sana. But I was very bright in class. I did accounts. I was an accountant. Wow. Yeah. Na nilikuwa nafanya kazi na KPTC. Sasa pesa nilikuwa nazo. Sasa pesa ikaingia, freedom ikawa, niko kwangu, I'm an adult. Sasa hakuna mtu ataniambia ABC. Hasa ndio nika plan into addiction properly. Na naamka asubuhi nikifikiria yale yote nimefanya jana. Pengine nilichukua loan, sina pesa. Gari yangu sijui niliwacha wapi. Unakuta naamka nasema leo sibugi pombe tena. Na sirudi huko tena. Kama pombe imenifanya nifanye hivi sirudi. Lakini ikifika jioni mimi ndio nimelewa kuliko wenye wako sema hivi. Hasa ili nihangaisha. Hata saa zingine nilikuwa naamka najipata hospitali. Nimepata hospitali, nimefanyia operation. Another day niliamka najipata cell. Hiyo ya cell ndio ikawa sasa too much. Sasa nikazoea. Polisi hata kinishika sioni ni kitu kubwa. Kulala cell hata nawaambia pengine unipeleke cell yenye sijui kwa sababu I've slept almost in all cells. Mwisho najipata jela. Pombe si ati crime ingine, pombe. So I really suffered for 28 good years. Kabla tuingie katika hiyo safari ya miaka 28 ambayo umepitia kama mraibu wa madawa na haswa pombe, wewe ambaye uko na swali unaweza kuuliza kupitia nambari ya arafa 0706483140 ndani ya katika namba ya arafa, ama vile vile katika ukurasa wetu wa WhatsApp ndani ya Facebook Notana TV Kenya, pale ndani ya ukurasa wa Kariuki Nganga, na vile vile upande wa Shake tuko moja kwa moja, unaweza ukapatana nasi moja kwa moja hasa. Siku ya leo tunaye Madam Catherine Boyane ambaye amepitia safari ngumu sana ya maisha, haswa miaka 28 kama mraibu wa madawa ya kulevya, haswa pombe, ambayo ilifanya maisha yake ikazoroteka zaidi na hasa kupoteza kazi yake kama ni mhandisi accountant miaka 28 kupitia
safari ya pombe imekuaje? Umetuambia ilianza vizuri, lakini kafika mahali atatenda 12 years ukaingia ndani ya uraibu. Ni familia ilikuwa mbaya? Kwanza tu wazazi walikuwa namna gani? Wazazi wangu walikuwa loving. My father loved me. My mother loved me. But they had their own issues. Asa hiyo vita nyumbani it affected me at a very tender age. Na mwisho walikuja wakadivorce. Walienda kotini. And I'm the firstborn. So I saw what happened. Yeah. It injured me psychologically. And na mimi sikuwa naelewa ni nini naendelea hapa, kwa nini hawa wanapigana, kwa nini siishi na baba. Sasa tukaanza kuishi na mama. Ninauliza mama, ni kwa nini what is happening? Na unajua msichana huwa attracted to the father. Hasa ilini affect sana. That when nilijiona ninajiweza, nikaanza kuwa rebellious. Tulianza kuwa na shida na mama, siko namsikiza mama. Na ikawa ni issue paka wa leo. We have problems na mama. Sabu baba was my God. Alikuwa ni mtu napenda sana. Hasa nilipoona sasa there's nothing I can do and I'm missing my dad, nikaanza sasa ku mix up with friends who go out drinking, older than me. And I will come out of school, nilikuwa na kurude, natoa tai, natoa shati, natoa socks. Sasa nikiingia kwa baa huwezi jua. Unaona tu ni msichana. And ikaendelea na kuruhai, ikaendelea. Sasa when I entered employment stage. Yeah. Hapa ni mahali ambapo umeajiriwa sasa. Pesa umepata, uhuru uko nayo. Bas, nyumba ni yangu. Nyumba ni yako. Maisha ni yangu. Sasa hapa hukupangwa. Sikupangika. Sasa nikaanza kufanya vile naona. Sasa wakubwa wangu walikuwa naangalia, wanashindwa what is happening. Kwa sababu this is a well educated person. Umesoma? Yes. Kazi uko nayo nzuri. Nzuri. Maisha unaona kana unaweza ukakaa vizuri. Nzuri, lakini pombe. Hawakuwa naelewa. Mentally I had a disorder. Na nilikuwa na shida yenye inanisumbua. Na hikutatuliwa nikiwa mdogo. Hiyo shida ya nyumbani. Hasa ndio ilikuwa ina reflect on my daily life. And for me to quench my sorrows, nilikuwa naenda kwa pombe na madawa ya kulevya. Hasa hakuna siku ukiingia kwa dawa ya kulevya atuta reduce, unaongeza, ina escalate. Yeah, huwa inapanda juu as you continue engaging. Hasa slowly by slowly nikaanza kubadilika. Hasa I don't care how I look. I don't care, I don't have values. Neza iba, nafanya anything. I sleep anywhere. I sleep with anybody. I didn't care. And it reached a point paka nikaona hata hakuna Mungu. Nateseka hivi, kweli iko Mungu? Hakuna Mungu. Sasa hata sheria hamna. Sina sheria. Mimi kwangu I can do anything. Niliteseka sana. Paka kukaa na watu sasa hawanitaki. Sababu hata nikikuja karibu na wewe Kariuki, uko na simu kama hiyo, naiba. Nitakuogopa. Naiba. Hata naweza kukuibia viatu na umevaa na ujui. Na mwisho nitachukua. Sasa watu wakachoka na mimi. Na mwisho nikajipata sina rafiki, sina familia. Mambo ya sasa umeingilia katika mahali ya stigma ama unyanyapaa. Hiyo stage ilikupeleka namna gani? Hii stage ni mbaya sana. Mbaya sana kwa sababu ilikuwa inafika point hata nikikutana na my former workmates ama schoolmates ama neighbors huko kutoka nyumbani, hakuna mtu anataka kunikaribia. Sababu the way even I looked, walikuwa naogopa. Hata polisi alikuwa kiniangalia tu hivi ni kunishika na kuniweka kwa Land Rover. Myself I was an exhibit. Hawangeniacha. Hasa imagine how I looked. Na
kila siku niko na stickers kwa sababu mimi nilikuwa nikilewa na napigana na kutukanana. Si nimekwambia sasa values sina. Values hauna. Sina anything, dignity kusha. Hakuna. Sasa nikikaa na wewe nikunywe tu nilewe, naanza kukutukana na kuchokoza. Na wewe mwanaume, unajua pombe ni ya wanaume. Wanawake ni very few. Sasa wanaume walikuwa wananipiga kila siku. Sasa kila siku niko na stickers. So nikikutana hata na mtu nikitaka unisaidie, uwezi, unaniangalia kwanza unastuka. Unasema, "Hey, ni nini mbaya? Unakaa hivi kwa nini?" Sasa stigma ilinipeleka chini kabisa. Hata nyumbani sasa kwenda nyumbani ikawa shida. Nyumbani sitakikani. Sababu niko na chawa, mimi ni mwizi, tabia zangu mbaya, hata watu wanatembea na mimi ni waovu. Sasa hata nyumbani singekanyanga. Kwa hivyo nikawa lonely. All alone. And slowly by slowly nikaanza kushindwa. Nini, what is happening to me? And this really made me go down. I thank God sikufika pali nifikirie commit suicide. But those are the things now that yes, when you ukifika hiyo stage unajikuta sasa it is easy for you to commit suicide or even homicide. Wow. Thank you so much. Naitwa Madam Catherine Boyane Oro ambaye tuko na yeye siku ya leo ndani ya asubuhi Rikiuma Ngoine ni Kariuki Ng'ang'a, na tunazidi. Wewe ambao unataka kuuliza swali lako uliza kupitia nambari ya rafa 0706 483 na ni ndani ya arafa ama vile vile pale ndani ya ukurasa wa WhatsApp. David Mathias, asante sana, nimeona na arafa yako unauliza how was her transformation journey? Now she looks good and back to normal. Thank you. How was your transformation journey? Ama umekujaje katika safari ya kujitoa pale katika ule mtego? Hiyo kujitoa ndio shida. Wengi ujaribu wanashindwa. Mimi nasema it's the grace of God. Actually, even me, up to today, I normally tell my clients, mimi Mungu alinitoa. Kwa sababu, I didn't tell you, when I was 17, I got pregnant. 17 years of age? Yeah. I got pregnant and I gave birth to a baby girl. Lakini huyo mtoto sikulea. Akiwa 3 months nikawachia mama. Na mimi nikarudi kwa uraibu wangu. Mtoto alilelewa na nyanya yake. Na hata alikuwa ananiita Kate. Akifikiria mimi ni dada yake mkubwa. So when she grew up, that's when she understood mimi ndio mama yake. Unaona? Sasa huyu mtoto amelelewa na nyanya. Yes. Sasa amekuwa mtoto wa nyanya. Yes. Na nikiwa uraibu, nakumbuka nikivutwa kazi 2007. My daughter was in Form 2. Molo, St. Mary's. Hasa mama kwa sababu hizo siku zote I had not bonded with my daughter. Akaona wacha akuite nyumbani. Akupatie ule uzito wa mtoto. Ya ku relationship ya ku nurture. Mama ajue mtoto na mtoto ajue mama. Sasa iko siku alinipack vitu, akapika, akaweka kwa bag, chapati, pilau, kuku, soda, biscuits, enda uone mtoto wako shule. Parents Day. Kariuki sitaki kujua vituko nilifanya. Mimi nikitoka nyumbani nilijua naenda St. Mary's. Lakini njiani wazo ikaniambia si chakula naweza uza, nikunywe pombe. Sina pesa. Simona nimevutwa kazi, sina pesa. Na hata hizi ma hot dish zinaweza kuwa pesa. Nauza. Nikaingia kwa bar. Kwa bar watu huko wako njaa. Kuna wenye wanataka kwanza kukula kabla. Na ni chakula smart nimepikiwa smart sana. Sasa nilikuwa nauza nikikunywa. Mama yeye anafikiria niko wapi? Uko shule. Mtoto naye amekaa amelia. Amengoja mama. Amengoja. Yeye ilikuwa surprise. Yeye anajua ni nyanya yake anakuja. Sasa anashindwa ni nini. Sasa akaomba one parent simu. Akapigia nyanya yake. Akamuuliza kwani ukuje? Kwa nini ukuje? Sasa mama yako hajakuja. Na ni saa 9. Mama akasema hapana. Huyu ameenda kwa bar. Goodness, she knew where I used to drink. Sasa akakuja.
akakuja nimelewa. Nimeuza hata nimebakisha hotpot 2. Sasa yeye ni kukasirika na kubeba hizo hotpot na akaniambia usirudi nyumbani, uende kabisa, usikuje. Mimi hizo nimelewa sijali. Nikaendelea. Nikakaa. Sasa that was the last time I remember my daughter akiwa shule. Kwa hivyo the other 2 years. My addiction showed me my daughter is in form 2 up to 2013 December. Mtoto wangu ana graduate sasa. Lakini mimi akili bado mtoto wako form 2. Form 2. Drug addiction is very bad. Unakaa stagnant in one position. Sasa wamefanya party, wanafanya maandalishi. Kesho wanaenda Eldoret. All this time mimi nimetupwa nje. Literally nisikanyange. You are like an outcast. Hawantaki. Sasa nimekuwa ni aibu kwao. Wamenitupa. Sasa wanaenda Eldoret, wachukue degree, warudi kucelebrate. Jioni ndio msichana anaanza kusema mtoto wangu nataka mama yangu. Sasa mama yangu anashindwa tutamtoa wapi kwanza? Kwanza ni nani huyo unaitisha? Atakuja atafuruga kila kitu hapa. Ataibia watu, akuja na hiyo genge yake. Hapana. Let us do the party without your mother. Na msichana akasema without my mother it's not gonna happen. Wewe uko na watoto wengine. Mimi sina mama mwingine. So my celebrations have to be with my mother. Do you know that was my turning point? Wow. Sasa ikabidi kwa sababu mama ashaandaa kila kitu. Sasa that was a first request. Akamwambia twende basi tukatafuta huyo mama yako. Wakakuja. Mimi niko kwa den huko. Nimekaa navuta bangi zangu, pombe, ninaona gari. Nasema hii bangi ni aina gani na inanionyesha mama na watoto wetu. Watu wakaniambia ya Kate, ni kweli ni mama yako. Si ndio nastuka natupa. Msichana wangu akakuja bio akanihug, mama nimekukujia. Tangu lini mkanikujia? Hayo yote yanafanyika hapa Nakuru. Yes. Hasa mimi nikashindwa, what is happening? Nikiangalia sioni baba. Nikasema nikauliza msichana wangu, ni babangu amekufa? Akaniambia hapana mama, kwani uko wapi? Si ni graduation yangu. Nikastuka. Nikasema kai, kwani ulienda university siku gani? Ambia kwani ujui? Ambia mimi nasema uko bado high school. Form 2. Ndio hapo nikaanza kuona something is not right with me. Nilipofika nyumbani walinipeleka wakanitengeneza ndio nifanane mama ya graduate otherwise I was looking like sitaki kujua. Hasa usiku nikijiangalia kwa kioo ninaona sura nyingine. Yes. Na kitu inaniambia why are you so beautiful like this and not like sini pombe tu na madawa. Kwa hivyo if I stop I can be this lady. And that's how I stopped. Na January nikapelekwa rehab. I could not do it on my own. David aliuliza how was that transformation journey? Sasa umechukuliwa na sasa mambo yote imefika, sasa umeingia rehab. Rehab. Wow, rehab. Siku za kwanza nilienda na sigara. Sigara nilificha nikaingia nayo. Kwa sababu pombe of course huwezi ingia na bangi huwezi ingia, lakini sigara hiyo niliingia. The first 14 days na nilipeleka huko Kajiado. Penye ukiangalia hivi that rehab was wonderful. Nikiangalia hivi naona tu Masai na ng'ombe. Hata sijui barabara ya kwenda Nakuru ni gani. Sasa na hakuna barabara ni foot. Yeah. Na sasa nashindwa hata nikitoroka hapa nitaenda wapi. Hai, sasa siku moja kansela wangu akaniambia, unajua tunakusikia tu ukivuta sigara. It was a storied house. Sasa nikikuja class and I was the only one in rehab. Peke yangu hivi. Nasikia ukivuta sigara. Mimi siwezi kukuuliza. Wewe ni mtu mzima. You know why you came here. We didn't force you. So mimi naenda shopping Isinya. Nikirudi either you smoke nikufungulie gates uende, or you stop
ubaki ni kutreat. Na katoka na kaenda. Hasa mimi nikasema hasa nifukuze juu ya sigara. Shilingi 5. Nitaenda wapi? Na wamelipa 500,000 hapa. Nikachukua sigara zangu nikaenda nikatupa kwa pit latrine penye siwezi retrieve tena. Na nikapanguza nyumba na nikaspray na nikasema acha nimgoje. That's how I began my treatment. Wow. And up to today sijai rudia, sijai kunywa, sijai vuta, no relapse. And yet I still go to them to save their souls. Wow. That's now the key. Going back and giving back to the society. Tuko na Madam Catherine Boyane Olo kutoka Nakuru Drop-in Center. Siku ya leo akielezea historia yake ya miaka 28 kama mraibu wa madawa za kulevya, hasa pombe, ambayo ilimpelekea kufutwa kazi. Na maisha imekuwa vipi? Kutoka rehab. Wonderful. Nilipotoka rehab, nilideclare to my God that I will serve him. Saving those people I left behind. Especially where I used to drink. Mimi nilikunywa changa. Hakuna pombe sijakunywa. Nilimalizia kwa changa na moratina na busa. Hizo sasa ndio ilikuwa pombe yangu. Sasa niliporudi huko napata watu wamekufa. Hapo ndio nilianza kuona the reality. Maugonjwa za pombe kama liver cirrhosis, HIV, cancer, TB, hizo ni magonjwa zetu. Pneumonia, sababu ya baridi. Sasa ndio nikaanza kuona reality. Wow, this is how people were dying, lakini hatukuwa tunaona kwa sababu sisi tuko ndani ya pombe. Nikaona I have to do something. That's when I registered Nakuru Drop-in Center in 2015. Na nikaanza kazi ya kusaidia waraibu wa pombe na madawa ya kulevya. And nikapelekwa training na Nakada. So right now I'm a specialist in drug addiction. Na imekuwa ni shida sana kwa sababu kusaidia through what I've been trained. Siwezi saidia mtu atoke kwa pombe na nimrudishe back to the same environment. You have to look on in other conducive. Yeah, a different angle. Upate kuelewa shida yenye deep root yake inilituma aende kwa pombe. For example, yangu deep root problem yangu ilikuwa ni family dysfunction. Kuona baba na mama wanapigana. Wacha tuseme tu ni kama vita za kinyumbani zimeanza na zimeleta utengano ndani ya pombe. Yes. Hasa kama counselor wangu ange tackle that issue, ningerudia pombe. Sasa counselors wengi huwa wanaangalia pombe. Lakini you're supposed to go down to the deep root cause of this person drinking alcohol. Hasa as we are trained to do that. Tunakaa chini na clients, tunauliza maswali mpaka unapata kujua, kuelewa why he started drinking. So if you tackle why, then the drinking disappears. Wow. Yeah. Umejibu swali nzuri sana la Margaret Waithera kutoka upande wa Naivasha. Alikuwa ameuliza amefanya vipi, saizi anaonekana akiwa sober. Now currently she looks sober. What has she done to bring back to the society's normal life? Amesema alianzisha drop-in center hapa mjini Nakuru kuweza kusaidia waraibu wa pombe na madawa ya kulevya, na amesema kitu cha muhimu ni kujua why, kianzilishi ni nini. Wow. Tuko naye Madam Catherine Boyane Olo ambaye amekuwa mraibu wa pombe kwa miaka 28. Na kuna vitu mbili ambazo nimeona zimeguziwa hapa na Martin kutoka Gilgil. Thank you so much. Ameuliza currently youths wameingia sana pale bila hii mambo ya familia, sio genetic na sio peer pressure. Amejipeleka tu. Curiosity. Yes. Is another factor. Yes. Curiosity na media sometimes they contribute kwa sababu media inaonyesha watu wanakunywa, wanavuta, mtoto anaangalia na anasema wow, maybe let me try, hata mimi pengine nitakaa kama wale, without knowing the consequences or the dangers involved. So yes, there are people wanaingia without those factors I said. So what we normally do, we create awareness.
kama mimi niko on Facebook. If you go to Facebook, Catherine Boyane Olo Ringo, with Ambassador Bele, you will get my daily articles on drug addiction. Yenye inawaelezea youths. Na watu wengi wamekuja na some myths. Ukivuta bangi uko smart, ukivuta bangi utapita mtihani, ukivuta bangi utakuwa bazuu. Vitu kama hizo, which are all lies. Hata wengine wanasema iko bangi mzuri, iko bangi sijui. Bangi ni bangi. Hakuna pombe ni pombe. Hakuna pombe mzuri na pombe mbaya. Hakuna bangi mzuri ama sigara mzuri. Alcohol and drugs have the same effect on everyone. Hasa ni vizuri wewe kabla engage, just even Google for yourself the side effects of you using alcohol and drugs. Ni mingi sana. And I'm very lucky to be alive talking to you right now. Kwa sababu wenzangu wenye tulikuwa tunakunywa, naona rika yangu ni si ndio? Imeenda. Wengi wameenda. Wengi wamekufa. I told you when I came out of rehab, wale tulikuwa tunakunywa nao. Nilipata hata my best friend admitted in hospital, ameruka kichwa. Wengi uruka kichwa, anakaa kama mwenda wazimu. Na si mwenda wazimu, na usipopata a specialist who understands drug addiction, unapelekwa ward 8. Na ukipelekwa ward 8, unadungwa hiyo shindano ya ward 8. Sasa unakuwa kama zuzu tu. Unakaa kama mtu mwenye hajielewi. Lakini it's a mental disorder, not an illness. Unaelewa? Hasa kuliko ufike huko kama unakunywa pombe ama unatumia madawa ya kulevya, toka sahi. Kuna jamaa aliuzia mambo mbili. The two is employment and education for drug addiction. Sisi wacha tuanze na education ndio tuingie hapo kwa employment, because lazima ukue msomi uajiriwe kazi. Ziandamanishe employment and education and employment. The two is. With drug addiction you cannot achieve. Hakuna mtu asikudanganya. Many university students wameanguka kwa sababu ya drugs. Lakini ukianza especially high school ndio watu waanza drugs na university level. Sasa wanajiona wamefika. Hao ni mabazuu. Sasa I can vuta bangi, I can drink. Lakini it cuts short your life. Sumona kama mimi, kama si drug addiction, I could have been even achieved a higher level of education. Hasa wengi huwa wana drop out. And they're very bright. Hata hao wenye wananisikiza watakwambia. Niliona mwenye alikuwa ameuliza hiyo swali ya education, anasema only the bright ones. Yes. Like her. Bright people ndio huwa wanashikwa na hii. Scientists are still finding out why. Intelligent people are easily targeted by addiction. So with drug addiction, you might not accomplish your education and you might not succeed in your employment. It will derive you, utatoka na utaanguka. Sasa mtu asikudanganye atitumia drugs upite mtihani. That is an illusion that fighting a mirage, you cannot achieve anything. At the first time utaona yes, I'm succeeding, lakini it will be a falsehood. After 2, 3, 4 months unaanza kuona ukidwindle chini, unaenda chini. And the worst is you will be the last person to know you are going down. People will be telling you, lakini wewe uelewi na uoni. Sasa unaona watu wana infringe in my rights. Why are you bothering me? Mimi sikunywi pombe yako, sikuitishi pesa. That is what people alcoholics say. Anasemanga sio pesa yako na sio pombe yako. Sio pombe, haingii kwa mwili yako. Si mwili yako. Nimekusumbua, sijakupigia kelele. Mimi nimetoka kwa bar na pombe zangu nimeingia kwangu nimelala. Hasa ukiona mtu akianza behave hivyo, just know he has now entered into the chronic stage. Kuna Kabi Mashari amesema salimia Madam Catherine. Catherine Mashari. Amesema pia yeye ameuliza swali moja. Na mimi pia ningependa kuuliza hili. Mila ama ile inaitwa wakati. Saizi nasikia ni kuna jaba, kuna veve, mila. Hizo ni drugs ambazo zinaweza kufanya ukwe chronic addict.
Is Mira Yeah, it's a drug. Mira is a drug, and it has also its own consequences. And the worst is the fertility side on both male and female. So it is a drug. Na unasikianga wakichana Mira, mtu anaanza kujionea gorofa, mwingine anajipata Amerika. Yeah, those are effects of drugs. Hasa mtu asikuja kudanganya ati Mira is not a drug, ama cat, ama mugoka. All those are drugs. A drug is something that gives you a false feeling, intoxicate your mind. You cannot judge, you cannot reason out when you are intoxicated. So anything that you take and makes you act that way, just know that's a drug, and it has side effects. Yeah. Wow. Kuwasiliana nasi moja kwa moja kupitia nambari ya rafa ya 0706483140 katika ukurasa wetu wa WhatsApp. Nambari ni hiyo hiyo, na vile vile ndani ya ukurasa wa Facebook KUHURANA TV Kenya, ndani ya ukurasa wa Kariuki, na vile vile ukurasa wa Shake. Tuko naye Madam Catherine Boyane ambaye amekuwa mraibu wa pombe na madawa kwa miaka zaidi ya 28. Akapoteza kazi, akapoteza familia, lakini baada ya miaka 28 familia ikarejea na divorce, akaweza kukua vile alivyo kwa sasa. Pale drop in center unafanya nini ndani yaso? Apple drop in center tuna offer outpatient services, which when needed we also admit. Outpatient in such a way, why we chose outpatient ni kwa sababu drug addiction catches all around. Yeah, despite what happens in an inpatient sasa watajua kwako. Maybe umetoka Kisumu umeenda kuadmitiwa Nakuru. Naona sasa ukidischarge so unarudi Kisumu, unawaacha counselor Nakuru. Lakini us, we want to walk the journey with you. We want to know where you stay. We want to know your family. We want to know if you're a student, where you go to school. If you're employed, we want to know your employer. If you go to church, if you're a Muslim, if you're a Indian, we want to know your religious setting, background. Everything that's connected to you, Kariuki, I have to know. So that now when I sit down to write your treatment plan, I'll be able to know how to tackle your addiction. We don't just look at the onset, ati mimi natumia pombe. Yes, that one is an aftermath. We want to know the deep reason and why. Yes, and how to assist you. So ours is mostly outpatient, and we'll only admit when you're a danger to yourself or to people around you. Yeah. Or in cases like hauna nyumba, yeah, na hatuna njia ya kuku accommodate somewhere. So it's been tough for us because that now entails a lot of money. Na hatujaipata fundings. So mostly we do it through sacrifice. Yeah, so I normally get even street boys when you wamesema kabisa, hata girls, mothers, wanasema kabisa they want to change, they want to come out of this addictive lifestyle. Hasa inanikumbusha hata mimi vile na mimi nilingangana. Unakumbuka nilikwambia nilikuwa nangangana kutoka na shindo. Hasa nikipatana na mtu kama huyu, huwa naenda online, nina request for cash. Naona mtu nasema maybe anataka medical attention. Either I can go to the county and they normally help me. Naenda county, ninawaambia nipe waiver, nataka huyu atibiwe. And sumesikia hizo magonjwa zetu ziko kubwa. Sasa napata assistance na kupeleka medical, unatibiwa. Unaweza kuwa uko na kesi police station. I work with the policemen. Hasa kama umeshikwa, kama ni pombe, I come and advocate for you. Unakuwa released, stating that this is a mental disorder. Making him a criminal won't help. He needs treatment. Hasa anakuwa handed over to me. Hasa mimi nampeleka step by step mpaka nawacha. If you have a problem in school, I come, I see the principal.
Or kama ni university, I see the dean, ninamexplainia this is mental health, and namuonyesha how we will work together to assist him. The answer is not to chase him away. The answer is to yes. Sababu nampe example, hata mimi nilifukuzwa mashule, but we are very bright. Kwa hivyo tuki work together to huyu amalize masomo, atarudishia society mkono. Yeah. Thank you so much, Madam Catherine. Na kuna mtu ameuliza as a psychiatrist and psychologist, uweze kuelezea those steps from addiction back to normal. The first thing you have to accept. Acceptance. Kama wewe ni mraibu, kubali. That is the hardest step. Mimi nitakubali namna gani? Mimi naona niko salama. Bas, sasa hiyo we have to intervene. That's why we are trained. Actually, we are not even a counselor. I'm not a counselor, I'm a specialist. I have to intervene for you. You are an addict. Yeah, na wengine huwa niwache, nisiwache. Ako in ambulance, yani tu hapo kwa bridge. Watermelon. Nirudi. Anataka kuacha, anashindwa, anarudi. Sasa I have to put some effort, nikuvute, nikuvukisha upande hii. Sasa through my story. Yes. Na kuonyesha mimi vile nilikuwa, hata nakupeleka where I used to drink. Unaona? So you look at those people and you look at me, unasema hapana. Ulikuwa hivi, naambia yes, what's than this? And look at me now. I've changed. Lakini nilifanya aje? Nilikubali. You have to accept. If you don't accept, hata nikuchukue nikupeleke America in a rehab, hautabadilika. Haya, secondly, you have to believe there is a higher power that will assist you. Hasa hapo ni spiritualism inaingia, not religion. Many people confuse our mental disorder na religion. Wanaenda kuombea mtu kwa kanisa, pepo mbaya itoke. This is a disease. And what we lose is our values. So we bring in spiritualism. Spiritualism has the same concepts in whatever religion you are. You have to love yourself. Sasa tunaanza kukufundisha vile utajipenda. Na ukijipenda, unajua ukijipenda, utapenda mwenzako. Si ndio? Na utapenda Mungu. From that, bas, sasa unaanza kujua kuiba ni mbaya. Kudharau, unajua kujigroom, unajua unatakana ulale usiku, mchana, bas, you start your life anew kama mtoto amezaliwa. Actually, you start anew kabisa. Unajua you're supposed to pay for your rent, you're supposed to buy food for yourself, cook, take care of your wife or your husband, of your children. Hizo vitu zote. Now we have to train you on what to do. Yeah. Kuna mtu alikuwa ameuliza hapa kama mnafanya mentorship about drug and substance abuse kama shule, especially for younger generation. Huwa anaenda kwa mashule, huwa anaenda prison, huwa anaenda kwa ile prison ya watoto inaitwa aje? Juvenile. Yeah. We go everywhere. As long as it's drug addiction. And we are not restricted. Kwa sababu we have the papers, government and everything. So wherever we are called, if it's drug addiction, we will come. And many of us are people who have used and trained. So we'll speak from the addiction side, na from the makaratasi papers. And from the experience. Yes. Yeah. Asante sana, tuko naye Madam Catherine Boyani asubuhi ya leo, na unazidi kutuma arafa yako ni kupitia nambari ya arafa 0706 483 ambapo unaweza kuwasiliana nami kupitia ukurasa wetu wa WhatsApp, ndani ya Facebook Utana TV Kenya, ndani ya ukurasa wa Kariuki na vile vile ndani ya ukurasa wa Shake. Asante sana kwa nyinyi ambao mnazidia kutuma arafa zenu na jumbe kupitia ukurasa wetu wa WhatsApp. Mersize, asante sana, nimepata ujumbe wako. Thank you so much. Erija Muhaya kutoka Kandara Muranga, thank you so much. Salimia Madam Catherine, mwambie safari bado. Na je sasa hizi ndizo zinaitoa zile majukumu kubwa. Ameuliza, can you be proud of yourself mahali umefika for the journey of transformation na kutransform wengine? I can say I'm very grateful. Yes, because if we bring in pride tena, it can
create a downfall. I'm very grateful to God for saving myself out of the dungeon. Nilikuwa nimemezwa kabisa. Na I'm very grateful also to God for giving me the wisdom, the courage and the strength to be able to go back again to the same place to save my fellow brothers and sisters. It's not an easy job actually. Si rahisi. Ni ngumu. Na I didn't tell you. When I came out of addiction, I had so many scars. I had so many wounds. Hata hizi meno ni dentures nimeweka. Sababu ya vita nilikuwa napigwa kila siku, nangolewa meno, nangolewa marks all over my body. So when I started this work, I had the wounds and the scars very fresh. Saa hii mnaona a 10-year old panel beating, nimebadilika. Lakini ungenipata siku zile nilikuwa fresh. And I was never ashamed or guilty or annoyed or hiyo nilikuwa naambia Mungu hiyo ilikuwa hard earned training. Yeah, to make me be who I am. Mimi kwa roho nilikuwa nataka kwa accountant, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa anajua ni nini ameniwekea. So to me it was a lesson. It was a training hard to get for 28 years. Najua hata PhD huwezi kata hivi. Sasa niliambia Mungu asante, I'm grateful, and as I go forward I always wake up in the morning thanking God for one day soberness, yani jana. Sikuguza, sikufanya anything, because relapse is there. No, after 10 years you can still be found drinking. So I normally wake up naambia Mungu asante. Na leo namwambia Mwenyezi Mungu niepushe na mabaya, nisipatane na pombe ama madawa ya kulevya. So it is a journey I have to do every day. Yeah. Wow. Na 28 years experience ya uraibu wa madawa ya kulevya si jambo rahisi. Na despite pombe na bangi, kuna kitu kingine ambapo ulitumia? Nilijaribu mwoka, meno zilikuwa zina ngoka nikawaacha. Haya, nilisahau kukwambia I worked in Malindi for 5 years. Nilikuwa naona watu wakijidunga. I almost tried hizo heroin, cocaine. Lakini nashukuru Mungu sikuguza, kwa sababu withdrawal, niliona mtu na withdrawal. It's not a good picture. Nikasema hii hapana, wacha ningangane na pombe yangu na madawa za kulevya, bangi. Yeah. Na nashukuru Mungu hapo ndio nilifika. Wow, ni safari ya Madam Catherine Boyane Oro Aringo ya miaka 28 kama mraibu wa pombe na madawa ya kulevya. Amepitia safari ngumu, hard earned training, ili hata kwa jeshi huwezi pitia kama hiyo. Kwa sasa ameingia ndani ya huduma ya kuepusha ambao wamejiingiza katika uraibu wa pombe na vile madawa ya kulevya. Popote mahali ulipo, zidi kuwasiliana nami kupitia nambari ya arafa ya 0706483140 ndani ya ukurasa wetu wa WhatsApp, na vile arafa ama ujumbe mfupi, namba ni hiyo. Vile ukurasa wa Facebook Utana TV Kenya, wasiliana nami moja kwa moja, ukurasa wa Kariuki Nganga, na vile ukurasa wa Waine na Shake. Asante sana kwa kuzidi kuwasiliana nasi. Nyinyi ambao mnatuma jumbe zenu nitaweza kuzipitia muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa turudi kwa Madam Catherine Boyane wa Nakuru Drop-in Center. Na haujakosa changamoto mingi sana. Wacha nikwambie moja. Hii sijui nitakwambia aje, sijui. Wacha nikuelezee. Niliitwa majina zote. Niliitwa prostitute, nikaitwa mwizi, na si uongo. Yote nilipitia. Na nikawa hata napelekwa jela. Na nilipotoka nikawacha, nikabadilika. Nikaanza kurudi normal. Nikajisi kweli niko sawa. Sasa natamani mume. Nataka na mimi niwe na mume wangu. Na niko around 45-7 hapo. Hakuna mtu 47 mwanaume single. Si ngumu. Na kwa sababu sasa nimerudisha my values, my dignity. Singependa nikuwe na kakijana.
Sasa nilikuwa naambia Mwenyezi Mungu nibariki na mimi mume kama mimi age yangu, hata in fact unipe mwenye atanielewa, kwa sababu very few people understand us. Hata today, yeah, I still struggle with my mother. She doesn't understand me. Sasa nilikuwa nataka mtu mwenye ametumia hata yeye ndio tuweze kuelewana, tusipigane kwa nyumba. I got. Sunone hiyo jina yangu, I was named Catherine Boyane. So my husband was Peter Oloaringo. Wow. Nilipopatana na yeye niliona ni kama nimefika mbinguni. Yeye pia alikuwa addict. Amedeportiwa from America. Amekuja Kenya, amehangaishwa na pombe for 38 years. Amebadilika, amefanya pia training na he's working in this same field. Hasa yeye alikuwa impatient. Ameajiriwa kwa rehab. Na mimi niko na yangu on an outpatient. Hasa ilikuwa hivi, nimepata client in outpatient. Yeah, maji mazuri uko Baringo. Nimeshika, nimempeleka wapi? Inpatient. Kupeleka ni yeye nilipata. Sasa that's how we started communicating. Wow. Na mwishowe tukafanya harusi. Harusi kubwa sana, watu walijaa. Very beautiful wedding in 2019. Wow. I only stayed with him for 2 years. He had cancer. Cancer killed him. That gave me a blow. Sorry. A very major blow. Sijawahi pata pigo yani kubwa kama hiyo. Kwa sababu after so many years I finally found somebody who loved me the way I am. Somebody who understood me. Somebody who became my mentor. Sumesikia sasa yeye pia alikuwa kama mimi lakini 38 years in experience na haya alikuwa amebadilika before me in 20 alikuwa ameanza hii kazi in 2012. Sasa he was older in the experience, older in everything. So he was my mentor actually and also my guide. Hasa alipopata hii cancer tulihangaika. Sisi hii kazi yangu najua aliwacha kazi yake akakuja Nakuru kuishi na mimi na akajoin Nakuru drop-in center. We are not funded, so we sacrifice to save people. Therefore, treating him was a very big deal. Cancer. Now imagine I'm jobless. I went through a lot. Alipitia kimo 3. Ya 3 ndio ilimuua. Na alikufa tu in my arms kwa nyumba. Kwa sababu hospitali walifika point wakaniambia enda tu. Saa alikufa siku ya COVID-19 last year June. Na kwao Siaya ilikuwa hotspot. Hata ni baba yake tu ndio alituma tuingie. Baba yake ni former minister. Sasa tulipoingia tulizika na hata maaskari walikuwa yuzike na mtoke. Hakuna hii mazishi ya kawaida. Nilipofika nyumbani watu wakaenda kesho yake, ndio sasa nasema haya Peter amekufa. Nimebaki peke yangu. Ili ni affect mpaka nikawa na hiyo haja kutaka kurudi kwa pombe. Eventually I was admitted hata mimi in a wellness center. Ndio waweze kunisaidia nirudi back to normal. Ndio rudi sasa kwa kazi yangu. And it was not an easy journey. I went through a lot and up to today I'm still affected. Na wakati ambapo pengine umepata client ambao anataka kupelekwa a journey out of addiction, kuna zile changamoto pengine umefika mahali amerudi. Iko. Utapata nimekwambia tunaangalia the deep root cause ya your problem ilikupeleka kwa addiction. Iko client wangu nilipata from the street. Akaniambia shida ya kwao nyumbani, awasikizani na mama, a boy. Asikizani na mama, hana palipa kuishi. Amesoma kwa easy children's home. Amesoma amemaliza form 4, ameingilia sasa drugs. Alikuwa anauza, ameingilia hizi ma groups hizi za crime. Lakini amefika point ameona anataka kubadilika. Sasa mimi nikamwambia hapa ni wewe ukubali. Ukikubali
na mimi Mwenyezi Mungu ataniwezesha nione vile nitakusaidia. Sasa nikaenda nyumbani nikaongea na mamangu. Kulikuwa na magorofa alikuwa anajenga huko Kenlands, na kuna nyumba alikuwa ameka kama store ya vitu zenye wanatumia. Sasa tukaenda tukasafirisha tukamweka hapo ndani for the time being. Akaanza classes, anakuja kanisa tunamuongelesha. Nilikuwa saa hizo niko ndani ya kanisa, namuongelesha akabadilika na akabadilika. Lakini sasa alikuja akapata changamoto alipopata mke akaoa. I don't know what happened between them two in their marriage. Tena within a short time akarudi pale, wakakosana na mke akarudi. Sasa hata hana nyumba, hana anywhere. Tena anakuja kwangu analia. Sasa kujaribu kumongelesha, hiyo effect ya kuachwa na mke ikawa ni shida mpaka wa leo. Bado sasa akarudi kwa bangi, akarudi to his old age. Hata jana amekuja kwangu na muangalia na shindo, what do I do? Now such kind of issue inatakana niwe na pesa na muadmit. Sasa namuongelesha in a secluded place. Lakini sasa I'm fixed. I don't have the money. Funds is a problem. Funds is a problem. The challenges zenye mnapitia. Kabisa. Lakini people are ready to change. But how do I assist without funds? Wow. Madam Lea ameniambia nikuulize the age group ambayo imekuwa so much addicted currently ni gani? The youths and teenagers. Ndio sana. Youths. Na the worst is zile siku zetu hatukuwa na mihadarati mingi aina. Saa hii they've come up with so many things. Hata iko pen kama hiyo pen na iko na drug na you won't know. Unaona tu kijana amekaa kwa shule ako na kalamu, ameweka kalamu hapa and he's engaging in addiction. And wewe mwalimu, if you're not well equipped utajua. Iko zingine sasa wanaweka nini kwa vitambaa, sasa wana breathe kwa handkerchief, you cannot know. Ama kwa sleeves ya nguo yake kama msichana ya shati ya shule, sasa anakaa tu hivi akivuta, you cannot know. There are so many other drugs like shisha, wana mix concoction of so many things you cannot know. Sasa unakuta watoto wa siku hizi wanakuwa sasa, apart from addiction, wanakuwa na co-occurring mental illness. Unakuta mtu ako na drug addiction na bipolar ama schizophrenia, some other diseases. So it is very, very hard to assist such a person without admission. Now, we don't take them to a psychiatric hospital. We take them to a rehabilitation center and we involve a psychiatrist. We involve the other specialists to assist. But parents are making now a shortcut kwa sababu ya pesa. Wanawapeleka kwa mental hospital where many of these psychiatrists are not well empowered on addiction. Hasa unakuta wanapampiwa psychotic drugs and injections. At the end of the day, mtoto wako anatoka sasa ako na psychotic problem. Ametoka kwa addiction, ameingia kwa ugonjwa mwingine. Yes. Hasa inakuwa sasa very hard to remove him from. Madam Catherine, what is the first step yenye nafaa kama mzazi, kama nimeona mtoto wangu amekuwa addicted, the first step I should take, ama mbinu ya kwanza kumtoa pale, nafaa kufanya nini? A very good question. Very many parents wanasemanga atabadilika. If you just notice your child is using alcohol ama drugs, don't wait ati akuwe addicted. Take the step immediately. Call me. I'll give out my number. Or call Nakada for toll-free numbers. Or go to the hospital. Seek an intervention from the medics. The first thing they should do is admission. But if you come to me, I will do an assessment. When I do an assessment, I will know which stage ako. Kama ako in an early stage ama middle, hakuna haja ya admission. Hiyo unaweza mtibu on an outpatient. As he continues with his studies, ama kama ako kazi, whatever he's doing outside there. Kwa sababu
we have found out that when you admit, you seclude them from the life. Unaona? Akitoka anashindwa na maisha. Sasa the best thing in outpatient. Sasa akienda shule, ninamwambia ukifika shule usifanye hii. Na akifanya, akirudi namwambia tell me, even if you drink, don't hide. And when you get that urge, you want to go drink, call me, mimi nitakuja. And I will come, not to take you to drink, to remove you, but showing you how to come out. Naelewa? Sasa it becomes a journey. It is not something that you can do it in one tick. It is a journey. You walk with him. Now when you walk with him, inakuwa a lesson to him. Sasa inakuwa embedded in his mind. Sasa hawezi rudia. Apart from hii yenye mnamfungia, akitoka napatana na majango ajui what. Ni kama swali ambalo lilikuwa limeulizwa hapa, ninaona like a peer pressure. Nimekuwa peer pressure na nikaanza kubugia ama kutumia madawa, na nimeenda katika hizo process. Lakini the same environment, hata nikitoka pale nitapata tu the same environment. So there's this technique we normally use, NATO PPT. Places, people and things. Now we have to train you kabisa on people. There are people now you'll have to sacrifice to be out of your mind, out of your life. Yeah, people who engage in alcohol, people who engage in drugs, people who give you negative emotions, people who make you feel depleted. Unaanza evade them. Unaelewa? Places that will hinder your sobriety, places that will hinder your journey. Yeah, you're somebody who is very sane. So those places you have to keep off. Things like a bottle of vodka kwa nyumba yako, ondoa. Packets za sigara if you're a smoker, toa. Watu wa bangi unakuta hizi vitambaa ziko na green, yellow, hii marangi ya bangi, toa. Even books ama rizla, ile kitu wana roll nayo bangi, those are things, so you have to remove them. Ulisikia vile niliwaambia, mimi nikiwa rehab nilishika sigara zangu nikaenda nikatupa kwa pit latrine. Yes, so those are things you have to do on your own. Si eti nikulazimisha. Mimi na kutrain, alafu you go do it, because this is your life. Can a passive smoker be an addict without smoking? Passive smoker be an addict? What do you mean by that? Like, uwe nauliza passive smoker ni ule mtu mimi sivuti. Oh yes. The group yenye natembea nao wanavuta. Yes, it can attract you into smoking. And not only smoking, a passive smoker gets the effect at a higher level than the one smoking. Kwa sababu one stick of cigarette has more than 3,000 different chemicals. Hasa mimi nikivuta hapa, tumeona niko na hii filter, nina filter. You filter some yenye inaingia ndani. Unaelewa? Na nikitoa hiyo yote inakuja kwako. Wewe una filter. Hasa what will hinder you mostly ni maugonjwa. Ugonjwa ni correlated na smoking from those chemicals. Wewe utapata na uvuti. Moja yao kama TB utapata na uvuti. Pneumonia utapata na uvuti. Hata cancer utapata na uvuti. Kukana, especially wives wenye wanalala na mabwana wenye wanavuta. Yeah, you will also, especially if you're pregnant, protect yourself. Either utaambia mzee akuwa kivutia nje, ama utafikiria how to save yourself even by sleeping somewhere else, kama hawezi wacha. Yeah, because you're not only hindering yourself, you're hindering also the unborn baby. Yeah. And very soon itakuwa hata a law. Ukipatikana unaweza shikwa. In other countries wanashikwa. It's a law. Yeah, wanashikwa. You're not supposed to smoke in front of a pregnant. Yeah. Wow. Wow. Asubuhi njema, tarehe ni 5 mwezi ni wa 9 ama mwaka 2022. Tuko na Madam Catherine Boyane asubuhi ya leo ndani ya Utana TV. Uzidi kuwasiliana nasi
kupitia nambari ya rafa 0706483140, nambari ya rafa, na vile vile ndani ya ukurasa wetu wa WhatsApp Utana TV. Zidi kuwasiliana nami kupitia jumbe zako, naweza kuzipata moja kwa moja. Asante sana Madam Tabitha, thank you so much. Asalimia Madam Catherine, safari njema. Amesema it's his grace. Umeweza. Wow, na sasa kabla tumalizie na agenda yetu ya leo asubuhi, pale Nakuru drop-in center, zile changamoto ambazo zinawakumba sana kupigana na madawa ama na hawa addict kuwatoa ni kama zipi? Kama Nakuru drop-in. Yes. Especially the community. Kama hii election vile iliisha, unaona politicians huwa wanapenda sana kununulia watu pombe na madawa ya kulevya ndio waweze kuwafanyia campaign, na wengi wao kuja wananunua pombe without even considering that there are effects. Tungependa sana tuweze kusikizwa, especially by the county government, on how to deal with alcoholism in the community. We have so many ideas, lakini kupata hawa wanasiasa imekuwa shida. Kama mimi nimejaribu sana hata niweze kupata governor. Huwa naenda, like in November I'll be going on a World Federation Against Drugs. In 2019 I went one in Uganda, where we sat down and with the UNODC, United Nations on Drugs and Crime. Drugs iko connected na crime. So umesikia story yangu ya zinambatana hivi. Sasa wakanielezea they want to use me to bring as the face of it can be the real specialized treatment in Kenya. Na nimepata changamoto kupata governor. The last phase, the last governor sikuweza kumfikia. I don't know if probably this time through your TV naweza pata governor Madam Susan Kihika. I have a lot and even ties from the international world that we can set up a very wonderful mental health institution that will be friendly to the community, kwa sababu umesikia penye mimi nilipatikana ni kwa drug zone without anything. Hasa ukitaka kubadilika na una familia yenye inaweza lipa hizo pesa, simona utaangamika kwa pombe na madawa ya kulevya. But if we get a mental institution that is friendly to the community, we will be able to save so many people. Angalia mimi sahi hapa, kama singeweza badilika ningekuwa pengine nimekufa. But this ideas and this assistance, if we can bring out 10 people from drug addiction, we will turn around Nakuru County into a greater height. Wow, in around 5 years to come, mnajipata mnaona what's your aim or what's your goal, mtakuwa wapi kama drop-in center? Kama drop-in center, mimi lengo yangu ni fungue a mental institution mainly on drug addiction for the community that will be friendly and accessible by everyone, without limitation. Je, mnapata rebellion kutoka kwa community ama society wakati ambao pengine mmejua pale panauzwa madawa ambao si? Yes, hata threatening mara nyingi sana nikianza hii kazi. Unajua watu wengi walikuwa wamenijua. Sasa walikuwa nafikiria naenda kuwastaki. Mimi I'm not fighting anyone. Me I'm assisting that soul. Sikuji kuangalia kazi yako. Nikikuja kwako ni huyu mtu nakuja kusave. Kwa sababu anaona unamnyang'anya client. Wacha kunyang'anya client. Anaona kama naenda kumstaki kazi yenye anafanya. That is not my work. My work is to save the soul. That soul that is suffering. Kwa sababu najua hata kwa mama pima, hata kwa bar, utapata mtu anasema nataka kubadilika na hajui. Unasikia kabisa anasema mimi hii pombe imefika pale nataka kubadilika. But he needs support and care. Who will give him?
Sasa ni ndio mimi naingilia hapo. Madam Catherine, hii siku nataka kuguza sana, lakini unaona kuna mtu ameuliza, do you feel the church imepoteza roho yake? Yes, very much. The church think this is a religious. It is not religious. This is a mental health disorder that entails treatment and care. Yes, there is this spiritual element that has to come in. But kanisa ikiingilia na kwanza kusema kuja kanisa tukuombea utaacha pombe. Kwa nini wajaiombea watu wa HIV wapone? Kwa nini wajaiombea cancer? It's the same thing. Hata hii mental health needs treatment. But the element here, spiritualism, is part of the treatment, but it comes at a later stage. Kwa sababu ona, kama mimi nilipokujiwa kwa pombe, sinakwambia nilikuwa nimesema hata hakuna Mungu, sitaki, sijali. Hasa mtu angekuja aanze kuniambia Mungu, mimi nitakusikiza kweli? I've already given up. So we start with treatment first. And then when this person starts responding at a later stage, you bring in now spiritualism. Ndio unaanza kumuonyesha Mungu, unaanza kumuonyesha your values, your dignity. Yes. But watu wa kanisa wengi huwa tunapata friction nao. Unakuta leta tuwabatize. Wakishabatizwa wanawaambia sasa umebatizwa pombe ishe. Lakini huyu mtu bado ako na hiyo urge, bado ako na hizo shida zake. Ndio umembatiza, kesho utampata kwa pombe. Na ukimpata kwa pombe, mnaanza kumkemea. Wewe mashetani, sijui wewe. Hasa unamharibu zaidi. Unaelewa? If only the pastors and the clergy can calm down and get to understand what we are fighting against, it will be very easy to tackle this issue in the community. Wow. My last question on this. You're called to the government, either the county government or the national government. Watatusaidia namna gani? Kitu ya kwanza wanatakana policy making. Iko vitu wanatakana waelewe. Hawa wenye wanatumia pombe, they are not criminals. But once you put them in the crime book, now you make them criminals. These people are sick and they need help. Hasa ukishika OCS, polisi, ukishika hawa mandugu zangu na madada, bring them to me. Mweke ndani ya police cell, yes, lakini akisober up, niite, nikuje nimchukue. Me, I'm ready to work with the government. But don't criminalize them unless they have done criminal acts. Yeah. Kama mtu alipigana, that is different. Kama aliiba, that is different. Kama amepatikana na bangi, which is a crime, that is different. Lakini kama ni ulevi na drunken disorderly na loitering, don't. In fact, if we can get the president elect Ruto, it can be better. Tutoe hizo ma drunken disorderly. Those are colonial rules that should be scrapped off. Drunken disorderly, loitering. How can you loiter and you're a citizen of Kenya? Vitu zingine tuzitoe ndio wananchi waweze kuishi maisha mazuri. Wow, thank you so much Madam Catherine Boyane asubuhi ya leo kwa kututembelea. Okay. I hope there's something better coming from drop-in center. Yeah. We'll talk behind the scenes of this. Dr. Pange kitu nzuri. Asante. Wow. Thank you so much. Salimia tena mtazamaji wetu na muage. Asante sana kwa kuwa nasi kutoka mwanzo hadi tutamata sasa tunapofunga. Na ningependa kuwaelezea watu badilika. Nani angejua Catherine siku moja angekuwa hapa kukuongelesha kuhusu pombe na madawa ya kulevya. Kwa hivyo huyo mpendo wako nyumbani, jua ya kwamba anaweza badilika. Nitafute, tuweze kusaidiana, tuweze kubadilisha nchi yetu Kenya, tuwe wana wazuri wanayomcha Mungu. Asante. Wow, thank you so much. Anaitwa Madam Catherine Boyane kutoka Nakuru Drop-in Center. Tamtafuta tena ili tuweze kujua maisha baada ya ubugiaji na addiction. Maisha ya unyanyapaa inakuwaje, ama stigma inakuwa namna gani? Umesikia hatua alizochukua baada ya miaka 28 kama addict na akapoteza kazi yake ya uhadisi ama accountant. Na huyu hapa sasa
maisha imekuwa mazuri, amekuwa kama kielelezo cha jamii ili kuweza kuepusha wanaobugia. Asante sana. Naitwa Kariuki Ng'ang'a. Tutarejelea hapa baada ya muda usiokuwa mrefu. Zidi kuwasiliana nasi, zidi kututazama.